Всім привіт! Гуден так, чао, здрасті! Ми продовжуємо грати в Genshin Impact на PlayStation 5. Нод-Край, глава 10, 13 частина. Основний сюжет. Так, ну що, давайте продовжимо. Я дуже надіюсь на те, що це вже фінал 10 глави. Що ми закінчимо десь за годинку. Ну, мені кажеться, що придеться потратити більше, ніж година. Так, ми тут зупинилися. А вроді би і тут і зупинились, наче повтору кат-сцен начебто і нема. Вроді би. Так. Ну, давайте продовжимо. Okay, the materials are ready. We can proceed with the next phase. Alhaitham, how are you getting along? Most of the information in Aru is written in ancient desert scripts. Some of this is written in a tribal language, while other parts seem to be a variant of an Oasis script, based on the glyph forms. Oh. Not lost to history, I hope. Some are. All we can do is infer the meaning based on the rules of related languages. Although, this section actually fills in some of the missing historical record. I'm transcribing it so we can bring it back to the academia. After Aru started up, 2 more lines of text appeared here. Can you read them? Humans may not read what is written by the gods, except by not reading. Victory should not be easy to attain, for it symbolizes divine wisdom. Knowledge must not waver, for it has external borders. Is this a clue to solving a puzzle? Or is it being symbolic? You can't read it unless you don't read it. Victory is wisdom. Knowledge is confined by borders. Wait, I think I've got it. It's a metaphor, isn't it? It's talking about... A chessboard. You were right. The youth of today are skilled at solving riddles. Have the secrets buried in the desert not been unearthed over the years all the same? Since Aru is a place reachable through wisdom, this day was bound to come sooner or later. Oh, I've always been against overly cryptic sentences. Don't you get tired of reading and writing all that? Ah, it's you 3. Just in time. We've been delving deep into Aru, and now this board has appeared. I've heard this was how you'd while away your free hours. You must be quite the experts by now in that case. It is true. King Deshret's chess games are some of the most well-loved of all his wonderful creations. If you have ever been to Safhe Shatranj, you may well be familiar with the chess pieces you see here. Is this chessboard supposed to be another visualization of the interior of Aru, then? Naturally. Visitors, everything is ready. Only by completing the challenge on the board in accordance with the rules will you be permitted to overwrite Aru. 1 second. It's not dangerous, is it? Dangerous? Why, yes, of course. I should be the one to go, then. Wait for me here. Sounds like the self-confidence of our present company has rubbed off on you. Don't be ridiculous. I'm your upperclassman, and that means I have to look out for you. I appreciate the sentiment, but a game of chess typically requires 2 players. Besides, I'm sure they won't let things get out of hand. Keeping things relatively safe is in your best interest too, isn't it? Fair enough. I mean, you guys are controlling the difficulty, so please don't go too hard on us, all right? Ah, but Bennu said he wanted to put some respect into these whippersnappers. All right. Oh. Thank you. Obviously, we'll still try to be careful. This doesn't seem like ordinary chess. Is the goal to defeat the opponent? No, you must enter the board and pass the trials we have placed there. Ready? Let's do it.
The first trial is posed by me. I don't think this is gonna stop us. Ah, but the key to this game lies in working together. Otherwise, you will be deemed to have broken the rules. Looks like it's up to me. Marak, can you open it? King Deshret's favorite primal construct. Living on in suitcase form, of all things. Amusing. Ho! Excellent work. Now is the time for my trial. Now, don't be nervous. I'll make it nice and easy for you. Really? Thanks in advance. We appreciate it. Ibis King, don't you think this all rather inappropriate? You may as well be handing them victory on a silver platter. Do not expect me to follow your lead. Ha! Suit yourself. Strange time to catch up on sleep. I'm not sleeping, I'm thinking! It's not that simple, you know. Strange time to catch up on sleep. I'm not sleeping, I'm thinking! It's not that simple, you know.
Strange time to catch up on sleep. I'm not sleeping, I'm thinking! It's not that simple, you know. Strange time to catch up on sleep. I'm not sleeping, I'm thinking! It's not that simple, you know. Bro, how much Genshin size on PS5? 160 GB. I'm not sleeping, I'm thinking! It's not that simple, you know. Done. Finally. It's so... But seriously, that was incredible! Standing on the chessboard felt completely different from standing on solid ground. And also... Oh, sorry. I'll save my thoughts for later. Thanks to the three of you for helping us out with this. Is it just me, or were you giving us quite a lot of guidance along the way? We made but a humble contribution. You lived up to our expectations. Bravo! Our aid was not given for naught. In addition to the existing functions, I'd like to ask you for another favor. Since Aru's interference shield can cover the entirety of the mausoleum, it should be possible to extend its range even further. Perhaps you can find a way. So, building upon the existing functions to... Ah! I'm with you! Imagine for a moment. What would the ideal outcome look like if this function were compatible with the devices? I agree. This is the best solution possible. Please, everyone, we beg you to help us. Me, oh my! Well, since you ask so very nicely, I suppose... Goti? Kroko? What do you say? Naturally. Time to go! Let's go find Nahida! On Xbox X 163 GB, so literally same. Xbox 10 GB plus safe
Save memory. On PlayStation 0. Memory. Continue on story. Nahida. Listen to you. There you are. Miss Nicole truly is an angel. She shows great wisdom in guiding others, and she has already sent word to Natlan on our behalf. She said that while the other members of the Hexen Circle are busy with important work, she is quite free, and she's more than willing to accompany the people of Sumeru for the entire journey. Oh, there's Nicole, all right. Always super patient and loves to help everyone out. She's the best. She is. So kind and enthusiastic. Well, time for us to get going. Let's head out. This should be one of the closest places to Natlan in all of Sumeru. There's the barrier Nicole and Nefer mentioned. It completely cuts this nation off from the others. But why? Why separate you from the rest of the world now, specifically? And if I'm not mistaken, Irminsul was polluted once before, wasn't it? I'm wondering the same thing myself. Рідко наша Люмін дуже багато говорить. Цей момент ось був тільки що. Люмін дуже багато порозмовляла, скажімо так. Якби ж так всі персонажі розмовляли мало, як наша Люмін. А так, як завжди, терендякують дофіга. Ладно, читаємо далі. That voice. Malika, you got here pretty quickly. Hello, traveler. It's been a while. Hello there. Hello, Dendro Archon. Malika, I apologize for asking you to meet at the border on such short notice. I also apologize for not being able to greet you in person. The form in which you see me now is one carried by the traveler. The real me is inside the mausoleum of King Deshret, and I am reaching out to you with my mind from here. Irminsul has been infiltrated by the Doctor. We must be on our guard, as he can spy on information in the world from within the tree. Fortunately, there is no record of the Traveler in Irminsul, and you are still within Natlan's borders. My records will be preserved in the Night Kingdom, rather than the Leylines. As long as the Night Kingdom remains disconnected from the Leyline cycle, the Doctor has no way of knowing my movements. Exactly. So by meeting each other in this way, the meeting essentially never happened. No wonder Paimon didn't come. You were concerned that her activity would be recorded by Irminsul. The Natlanese have heard about the situation in Sumeru. With the borders sealed off, merchants have been forced to stop their shipments. It's pretty serious, and you're the ones bearing the brunt of it. I'd like to address the question you raised at the beginning. I can offer a brief explanation, although it will sound rather cruel.
I don't reach this conclusion gladly, but Irminsul predates the heavenly principles. It existed long ago, when the dragons of Natlan were at the height of their power. So even when the people of Sumeru became ill because of pollution, it was not a critical issue from the perspective of Irminsul itself. As long as it continues to function normally, the barrier will not be activated. But this time, the Doctor's invasion has directly affected the tree. That is what caused the barrier to deploy. The heavenly principles established a rule that when Irminsul is plunged into grave danger, a portion of power will be reserved to isolate Sumeru. That way, even if Sumeru is destroyed, the outside world at least has some time to catch its breath. We'd certainly need it. The heavenly principles created almost everything that exists in Teyvat today. To them, preserving the existence of the world and its inhabitants takes priority over protecting Sumeru. Meaning, protecting Sumeru now falls to you. Yes. My own power may be limited, especially compared to yours. But that doesn't mean that we're just gonna sit around and wait for the end. If necessary... Nicole of the Hexen Circle didn't say exactly what this meeting was about. But after hearing everything you've said so far, I think I can guess where this is going. That's right. Nahida and I discussed it at length. We both know how presumptuous this is, but... You need the Pyronosis, don't you? Yes. You guessed correctly. Originally, I only intended to borrow it, but the situation is far graver than I foresaw. So instead, what I ask of you is to please give the Pyronosis to Sumeru. Why do you sound so nervous? There's no need to be shy. Surely a gnosis is pretty important to a god. I guess, but it's not as if losing it would suddenly render us powerless. But I'm sure you don't need me to tell you that. With all the nations you've traveled to, and all the gods you've met, you must have realized that by now. As far as I'm concerned, a gnosis is basically an elemental energy enhancer. But I don't usually use it. You know me. I like to think I'm pretty strong without it. Yeah. Not about to dispute that. So you see, you don't need to sweat it. Here, take the Pyronosis. Just like that? Just like that. To tell the truth, I've always toyed with the idea of giving it to someone who needs it more than I do. I know you accompanied Nahida here to try and increase the chance of success. It's a good thing you did, because your involvement is one of the main reasons you've managed to persuade me. Are you sure about this? Handing over your gnosis just because of me? I won't try to quantify it, but trust me. Handing over the gnosis to Tumaini is far from the craziest idea I could think of. Besides, even if you hadn't come here personally, I think I still would have agreed to Nahida's request. Irminsul doesn't just affect Sumeru. It impacts all of Teyvat. I know all too well how difficult it can be to protect the things you care about. So logically, morally, or however you want to cut it, helping you is the right thing to do. You don't need to tell me the specifics of your plan. Where the gnosis is involved, the tighter the secrecy, the higher your chances of success. Malika, my heartfelt thanks go to you and the people of Natlan. Don't mention it. But now for the hard part. How do I actually give it to you? The Irminsul barrier is right in the way. I have an idea.
Just as I thought. Incredible. What did you do? Just made a lucky guess. This seems to happen quite a lot. Things that apply to everyone else don't seem to apply to me. I figured the same might be true here. Irminsul usually produces effects based on the records it holds. Since the Traveler is a descender, Irminsul contains no records of her, and thus has no way to impede her. Is that right? You really are full of surprises. Catch. Whoa! Навіть анімацію не могли показати, як вона там легенько підкинула, вона так круто її, це серце якось там ловить рукою для крутості, для класної анімації. Вони геть цього не змогли зробити. І це мене розчаровує. Реально. Я дуже розчарований, що геть цього не показали. Похвалю за те, що вони ефектно показали таку замедлений темп, як вона проходила скрізь це поле. Отут прям це ефектно показали. Хоча б тут хорошо було. Thank you, Moika. Thank you for trusting us with something so important. Давай зразу скажу, поки не забув. Там Нахіда сказала, що нам дуже необхідне це серце для того, щоб, дивно тут написали текст. Мені не сподобалось то, що, серце Бога, це вроді би як елементальне підсилення твої сили, але це не сказати, що прям супер-супер-пупер щось таке, щось дуже сильне, чи, серце Бога должно бути неймовірно, силище, прям щось круте. А вона сказала, це підсилення твоєї елементальної сили, але без цього серця Бога я все одно буду неймовірно сильною. Що? Що за піздець? Тоді який смисл в цьому, оцій артефакті, в цьому серці Бога? Це якийсь піздець. Тоді, виходить, обезцінюються ці серця Бога. Якийсь піздець. Тоді Джун Лі його легко віддав на той контракт, можна сказати, і безпонтовий, на ту угоду з тою сіньорою. Розаліна, вроді звати її. І трохи в деяких моментах сюжетних получаються дири. І оці дири мені не подобаються. І трохи оці моменти трохи обезцінюють цей сюжет. Не забуваємо, я висказую свою думку, як я бачу цей сюжет. Розумієте, як я бачу сюжет. І от свої враження від сюжету я висказую їх. І говорю, що мені подобається, що не подобається. І ніхто мене не має права критикувати. Тому що я висказую свої відчуття, скажімо так. Другі роки можуть висказати по-другому, що цей сюжет шедевр і так далі. Це їхнє право, я їх не буду обсуждати. Тому що це, наприклад, де фанат Геншина, чи там буде йому подобатися, наприклад, ця гра. Я говорю так, як я бачу цю гру, як вона мені подобається, ця гра. І повне право, скажімо так, маю на це. І от я висказую. Це так. Все це Бога, виходить, безділушка, виходить, тоді. Просто підсилювач тої елементальної сили, виходить, вона віддає серця Бога Нахіді для того, щоб, виходить, Нахіда посилила свою силу. Стане сильнішою, якщо простою мовою, скажімо так. Але там вроді вона сказала, що я не прошу, на тимчасово, що, пізніше верну я, але там теж не уточнили, будто би словами це сказали, що це будто би навсігда. Дай нам своє серце пірархонта назавжди. Ми його використаємо, воно, використається і що, розтвориться в воздусі, чи що, чи воно, щось там скастує Нахіда, суперпотужну якусь там силу, або якийсь зрив, щось таке. І оцей серце Бога Пірахонта, як би сказати, зруйнується або створиться в повітрі, після використання.
Ну, так якось написали, ну, теж не було уточнення. Я тут недовольний. По логіці тут, типа, як я зробив би, наприклад, тільки Малика каже, типа, я ось даю вам на тимчасово, от ви там справитеся своїми справами, там врятуєте цей дерево Ірменсуль, ну, врятуєте, типа, ти використаєш моє серце, ну, типа, з помощью цього серця Бога, Піро, ти станеш сильнішою, там, ви щось там придумали, врятуєте дерево, а потім, після того, як врятуєте дерево, вернеш мені серце. І це було по логіці офігенно. Це було б логічно, сюжетно, класно. Ну, класно, скажімо так, по сюжету. То ні, вона сказала, будто би це назавжди, все, це вже буде моє серце Бога. Мені оце мені не подобається. Я зразу це сказав, щоб тоді не забутися і так далі. От деякі моменти тако мені не подобаються. І це часто все в сюжеті. Там то не так зробили, там не то зробили. І як оце була зустріч Люмін з Ітром, з Сумером, мені не сподобалося цей сюжетний момент, як вони там сиділи, десь на поляні, розмовляли туди-сюди. Але за рік до того в них була типа ссора, що вони там сражалися з цим, боже мій, як він там, чтець. Коротше, з босом чтець, як він там називається, Піро-чтець. Ми сражалися, і брат з нами, типа, мене свої плани туди-сюди, типа, я нічого не поясняв, і вони там, типа, а вона, типа, чого ти тікаєш, він нічого не вточняв. А на слідуючий рік, ну, типа, не було сюжета ніякого. А тут вони зустрічаються, о, привіт, сестричка, а я розказав, в мене всі все окей, я тут на чилі, туди-сюди, типа, ми сидимо, за ручки обнімаємося. Що? Оце прям сюжетна дира, офігенно. Сарказм, хто не зрозумів. Просто склеєння сюжету тупе реально. Реально тупе склеєння сюжету. Я б зробив би на слідуючий рік, що типа Сумеру, виходить, наша Люмін десь там по сюжету зустріла Ітера, а він щось там би робив, щось шукав, якісь документи, або ж там з цим чтецом Піру щось знову робили, або з другим, і вона знайшла його, типа, що ти робиш, який в тебе там план, туди-сюди, він каже, пізніше, я там тобі скажу, мене там, типа, чекають, або і знов втік. Ідеально підійшло під сюжет. Бачите, я вам вже накинув сюжет, як треба було зробити. Хто ні, вони зробили поргу срану. Мені не сподобалось, як вони зробили сюжети Ітер і Люмін в той рік, коли було це в Сумеру, скажімо так. Просто логіки і зв'язки там ніфіга не було. Ну, це я свої враження від сюжету розказую. Як вам враження, а? Дивіться, бачите, як я висказую свої думки про сюжет. А? Якби б не геймплей, фіг би я грав би цей Genshin, от реально. Я б не грав би цей Genshin. Це реально спасає цей геймплей. І то вже скоро буде не врятовувати, бо PowerCrypt тут прям сильно розвивається. І з кожним роком персонажі все хуже і хуже себе показують в геймплеї. Скоро персонажі Фонтейна будуть уже лузерами, скажімо так. Як вони будуть лузерами, та й а нафіга тоді грати лузерами, скажімо так. Хойверсу нам же прямим текстом говорить, що давай, чувак, давайте роки, вам треба грати тільки зараз персонажами Нод-Края, і ось вже виходить патч 7.0, і ви повинні грати, ви, ігроки, розумієте, ви, ігроки, повинні крутити тільки персонажів Сніжної і Нод-Край, а за остальних забудьте, ви повинні грати тільки новими персонажами. А я не хочу так, я хочу грати любимим своїм персонажем, і інколи крутити і додати в команду нового персонажа, і щоб вони якось трохи сочеталися. Хоча б геймплейно якось там посилювали друг друга. А не так, що ти повинен викрутити тільки персонажів Нод-Края і грати тільки персонажами Нод-Края. А я не хочу грати персонажами Нод-Края. А не всралися вони мені. Мені сподобалась Колумбіна, я забрав Колумбіну за 20 моліт. І йдіть до побачення. Що на оружие прийшлось потратитись. Я не люблю, коли мене примушують грати персонажем, які я не хочу грати. От простий приклад. У мене ні одного персонажа немає із Натлана, і не хочу їх крутити. Дизайн Мавіка мені не дуже, непоганий, скажімо так. Така вона гарненька.
Але мені не подобаються технології, які є в Натлані. Мавика на мотоциклі катається, ця Шелонен користується крутою стереосистемою з дискотеки, скажімо так. Зато у нас весь Натлан ходить з дубінками. Розумієте, весь Натлан ходить з дубінками, але наша Мавика і Шелонен самі круті і наворочені. Мотоцикл і крута стереосистема. Ну да, шаролики. Сочетання отстойне. Розумієте? Натлана. Мотоцикл на Натлані, а весь народ з дубінками ходить, розумієте? Дубінки і мотоцикл Архонта. Це що за бред тупий? Ну, це я все висказую, що мені не подобається. Вроді Мавика буде дана, наверно, походу. Наверно, Мавика буде у банері, походу, я згадав. І мені це не подобається. А просто якби у Мавики забрати мотоцикл, а оставити просто її, ну, що типу вона там сильно б'є, там класні анімації, то, напевно, я викрутив би цю Мавику і грав би за неї. Вона мене бісить мотоцикл, який є в неї. І сочетання мені це не подобається. Ладно, ми відійшли від сюжету. Все, я своє висказав, що і як по сюжету. І давайте продовжимо читати сюжет. All right. No need to get so formal. It's not like we're strangers. Besides, there's still one problem. You might be able to pass through the barrier, but I don't know about the Gnosis. Any other surprises for us, Traveler? Let me try something. I have the Pyrognosis in my hand. It feels strangely ordinary. Not particularly heavy. And yet, this tiny thing symbolizes the mighty authority of a god. Так, у мене претензії. Перед цим ми прийшли сюди, наша Люмін повноцінно розмовляла, потім в кінці були думки, озвучки не було, ну, появилась Мавика, Нахіда, ми порозмовляли, знову ця розмова, знов думки Люмін. Думки, але озвучено. Що за фігня тупа? Перед цим думки не озвучені, прямо зараз думки озвучені. І оці моменти мене бісять і не подобаються. А чому тут озвучено, а перед цим не озвучено? Це мої претензії. Чому? А? I need to think hard about my memories of Pyro. My memories of journeying through Natlan. All those important experiences I've had. The Gnosis disappeared. Traveler. I'm fine. The Pyrognosis disappeared into my body, just like phlogiston. Maybe it resonates with you because you've mastered the power of phlogiston. You might not be recorded in the ley lines, but you're still our Tumini. Whew. І знов думки, і знов нема озвучки. Чому? Чому нема озвучки? Тільки що озвучка була. Тобто її думки були, озвучка була. Знов її думки, озвучки нема. Алло, ку-ку, чому нема озвучки? У мене претензії. Please allow me to express my gratitude once again, Marika. Pleasure. Well, I've given you all the help I can. The rest is up to you. Good luck. We won't let you down. Yeah, we aren't about to lose.
feeling? Paimon's a teensy bit nervous, but only a teeny tiny bit. Seems like she's gotten way braver over the last few years, huh? Of course. After all the adventures you've had with the Traveler, I'm sure you've gained a lot of experience and grown as a person. I'm doing all right. What about you, Nahida? How are you holding up? With the negative effects of Irminsul, I'm a bit like a piece of fruit that's been burrowed into by hungry insects and left to rot. I'd be lying if I said it was nothing. But please don't worry. We all know what we're getting into, and we've prepared as well as we can. I believe in everyone. I believe in you. Stoking the fire inside oneself is certainly one way to live, but knowing when to rely on one's companions is also a form of great wisdom. I've been quietly learning little things from everyone, like plucking tufts of fur from a sumpter beast. Me too. With the constant traveling, I'm always learning and growing. That's the journey of life. I think there's someone else here who would share that sentiment. Don't worry about what I think. I was just passing by and happened to overhear your conversation. What are you talking about, Hat Guy? This is the top floor. No one passes by the top floor. Says who? You can fly just like I can. I would have thought it makes sense to you of all people. I don't know why, but I feel a little more relaxed now. It shows that you feel comfortable laying down your burdens in our presence. It means that Sumeru is a place you can trust, where you know we have your back. And we feel exactly the same way around you. That's what it means to be friends. It's finally done. Ugh, but I have a nagging feeling that there's something I've forgotten. Oh, there you are. Everything wrapped up on your end? Okay, fair enough. That was a pointless question. You must really be exhausted. Well, it's been a busy day for both of us. When work ends, you clock out. No looking back. Yeah, we're definitely due a break. Probably a little late to start drinking now, though. I'll stick with water. Here, this one's for you. Thanks. You want a bite to eat? I can grab us something. Or wait, I think there's a stove nearby. Let me take a look. Are you nervous? A little, yeah. Unlike you, it seems. How are you not feeling at all nervous? Because everything that happens next is beyond my individual control. I don't worry about things I cannot influence. What do you mean, cannot influence? You're the one who came up with half of the strategies we ended up using. There's only so much I can do. I was only doing my duty. Was it like this last time, too? You mean with Azar and his accomplices? Yes and no. The situation back then was easier to control, but we weren't as prepared as we are this time. So the enemy is stronger, but so are we. I still vividly remember the way you interrogated me in the library after the fact. Where were you when Sumeru needed you most? If your memory is so vivid, you might also recall that it was you who came looking for an argument. You're often the one who initiates these things, you know. I came for a conversation! I didn't know it was gonna turn into an argument! Anyway, at least I showed up this time. So, what do you think? What do I think? I think we're certainly better off for it. It's good having me around to help out, huh? Absolutely. As a citizen of Sumeru,
You displayed a remarkable sense of responsibility in the face of disaster. Certainly feels that way. I just shudder to think how the world would have ended up if we hadn't gotten control of the situation. So, do you think this is what impending disaster looks like? The sky is so clear, and there isn't a whiff of decay or destruction in the air. It's hard to imagine that the fall of humanity could happen on an ordinary day like this. Awful things happen all the time. Sometimes people can stop them, and sometimes they can't. What you and I have done is increase our chances of stopping this one. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps little decisions can. Oh, nothing. I hope everything works out tomorrow. It will. As long as we stick to the plan, our chances of success are good. It's really strange. You're my junior, yet you always seem to act more like an upperclassman than I do. I think it's mostly a matter of temperament. Ugh. Walked right into that one, didn't I? Something on your mind, Miss Nefer? Nothing in particular. It's just... right now, the future feels strange and unfamiliar. But the future has not yet arrived. How can you say how it feels? Some people know that there's an impending disaster. Others remain blissfully unaware. Each group is imagining an entirely different future while walking towards the same one. But when they get there, they'll still find they feel differently about it. People are shaped by their circumstances. Different circumstances create people with different perspectives. I've always found the perspective of the Vahumana Darshan to be a particularly incisive one. Even at the height of the crisis in Nod-Kraj, people held diverging opinions. But things are different this time. Indeed. Regardless of faith, gender, wealth, skin color, or eye color, everyone in Sumeru knows what will happen tomorrow. The world has never been an especially fair place. Yet now, against all odds, a moment of unprecedented unity and equality is about to take place. It's... If only my father could have lived to see this era. Era. To me, that term represents a much greater span of time. It can be an unsettling word. I would even say I'm afraid of it. Do angels even feel fear? Yes, at least I do. I fear the gap that grows wider with each passing day, and the never-ending flow of time. Time renders all memories insignificant, and reduces all splendor to nothing. But those memories are the one thing I do not want to lose. You're very human in that regard. If angels draw too close to humanity, our wings burn away in the bright flame of awareness, and we fall to the earth. After spending so long among humans, I have lost much of my former glory. Maybe that's a good thing. You're more human than some humans are. I've been talking to Kale a lot in recent days. We seem to be in completely opposite situations. I suppose that makes us good case studies for comparison.
Case studies for who? Myself, I suppose. After comparing the two of us, I suddenly discovered that I desired more than before. It was a gentle, pleasant sensation. Just as most people pursue glory and miracles, I too am pursuing miracles of my own. Guiding humans to make the miracles in their hearts a reality, that is my miracle. It doesn't sound so bad, does it? We'll make our move after sunrise tomorrow. Good. Is everything ready? As much as possible. That'll be enough. Don't let the pressure get to you. We'll take things one step at a time. Master Tainari! Mr. Sino! So this is where you were. I brought some juice and some water. Would you like some? I know how easily you get dehydrated in the desert, so you should definitely have some water. In which case, I'll have the juice. I gotta ask, though. Who's on juice-making duty at a time like this? Madame Farazan said she was feeling a little nervous, so I told her about the automatic juicer my friend invented. She took it right off me and started making carton after carton of juice. A juicer? Did Sucrose send that to you? Yeah, I hadn't had the chance to try it out before this incident occurred, but I couldn't bear to leave it behind in Gandharvaville. The juice is very sweet. I think so too. Kale, how are you feeling? Physically, I'm okay, but it just still feels strange to me. Why would a great power like this come to someone like me? I know the feeling well. That same question ran through my mind every day as a kid. At least now, you have someone who can relate to you. All the more reason that you should apply for Spontamod. Tainari fiercely opposes the idea, though. Those two things are completely unrelated. What are we all chatting about, Would anyone like any juice? Oh, you have some already. I had some earlier, ma'am. Maybe give the extra to someone else? Very well, very well. I shall be off, then. There's this enormous power, and then there's little old you. You feel like there's no connection between the two. And that sense of dissonance is difficult to get used to. Так, тут знову неправильний переклад, що? Я прям трішки, другий раз перечитав. І тут одне слово трохи погано вписується. Ты чувствуешь себя ничтожной перед лицом огромной силы? Може тут ти чувствуєш себе ничтожеством перед лицом огромної сили. Оце підходить. Ничтожеством. Бо щось воно не входить, не підходить. Ничтожне. Дивно. На українською це було б як ти відчуваєш себе. Там. О боже мій, я не згадаю. Там можна любі слова підібрати, да. Ти відчуваєш себе букашкою перед лицем великої сили. Там букашкою, там різні слова можна підібрати. Бо я забув, як перекладається нічтожество. І я не можу згадати реально це.
Ну там воно похоже слово. Так, коротше, неправильний переклад. Ну, якби похоже слово, але трохи неправильно переклали. Ладно, читаємо далі. Yeah. But after all this time, I can't believe this stuff still gets to me sometimes. Kale, just because we normally keep the conversation light doesn't mean we can't discuss deeper issues. I don't think it's childish at all. You were the victim of a terrible crime. It's normal to struggle with the fallout from it. You have absolutely nothing to be ashamed of. My professor once told me that no incident can be considered truly resolved until the victim says it's over. Your rage and your pain are completely justified. Thanks. Miss Nicole said that. The same god remains which were once used to inflict so much pain upon me have now become a weapon with which I can protect everyone. It's like my own personal kind of evolution. Так, перед цим там переклали угу. Там 3 букви. Угу. Ну, по-англійськи вона сказала thanks. Типа дякую. Спасибо. Чому неправильно переклали? Мене цікавить. Чи вони перекладали з китайської, а з китайської там було угу, а з китайської на англійську переклали дякую, типа thanks. Суть, розумієте, мене цікавить, з якої мови перекладали? З китайської чи з англійської? Якщо з англійської, тоді неправильно переклали. А якщо з китайської, я не знаю, в мене не китайська озвучка. І я не хочу китайської озвучки. Мені подобається англійська. Японська теж хороша озвучка, але англійську хоча б деякі слова ти чуєш і тоді такі дивишся, о, щось неправильно переклали. Ладно, читаємо далі. Так, вже 2 ошибки. 2 слова неправильно переклали. Одне прям взагалі неправильно переклали, а друге неправильно допереклали слово, виходить. Every innocent person who's been hurt needs time to realize that it wasn't their fault. I was the same. But it's all about to be over. Tomorrow, it ends for good. I don't know if you've noticed, but you rarely stumble over your words anymore, and your outlook has become much more positive. It's a big change from how you used to be. And since this isn't over, you can settle the matter on your own terms. It's time you seized back control. I believe. Yeah. Sumeru is my home. And it's so important to me. I have to protect it. And once you're done, how about you come back and apply for Spantamod? Stop it with the sales pitch, would you? Hey, excuse me. There are still 3 unclaimed cups of juice here. Why don't you take one each? Ugh, my arms are getting sore from carrying them around everywhere. Madame Farazan, why are you... Here, let me take them off your hands. Thank you, Madame Farazan. Drink up and enjoy my handiwork. I think I'm going to make something else now instead. Please, try to relax, Madame Farazan. Your nerves are starting to get the better of you. I know. Бо ці розмови не потрібні, скажімо так, можна було їх скоротити в 3 рази. Кожну розмову можна було скоротити в 3 рази. То ні, розтягнули. Так, от залишилось ще 2 розмови, да? Виходить. Так, треба з Дехією поговорити і... Хайпасіо. Ну, Хайпасіо це, напевно, NPC. Ну, Дехія і Кандакія ми знаємо. Так, а це мені куди? Наверно, на вхід, наверно, да?
Too bad we've got a fight tomorrow. I could really do with a stiff drink. Let us pray instead. Prayer. How nostalgic. Lord Sangama Bay. Came to get some fresh air too, did ya? That's right. Actually, I was hoping I might run into you, Dia. I wanted to let you know that I've stocked up on that perfume you said you were so fond of. No, really? I'll take 2. Any chance of a friends and family discount? I knew you'd ask that. And I'm afraid to say that... Surprise! It's free of charge. That's very generous of you, Lord Sangama Bay. Does this mean you've made a fortune in Nod-Crai? Nope. Turns out, it's not that easy to turn a profit there. I even ran some assorted losses. But anyway, that has nothing to do with why I wanted to give you and Dia a small gift. Remember that merchant caravan you two rescued in the desert last month? That was transporting my goods! No way! I had no idea that was your shipment. Explains the, eclectic mix of goods, though. Lord Sangama Bay's investment in the desert and generous stockpiling of goods has helped many people over the years. The shelters you funded especially have made life a little easier for the children and the elderly. Wait, how did you know about that? Oh, I see. Nefer told you, didn't she? That pesky lady. Aren't intel brokers at least supposed to charge for divulging people's secrets? She and Candace go way back. It's normal for close friends to share things you wouldn't tell to everyone else. Sure, but why did they have to be things about me? That's how Nefer shows that she cares. She wishes for all of us to know what a generous person you truly are. It must be hard trying to make a living far away from home. Just because we can tell what kind of person you are doesn't mean everyone else can. Well, maybe her intentions were partly good, but I don't think that's the full story. I'm sure she enjoyed knowing how much it would annoy me. I'm telling you, Nefer's got a mean streak. Definitely with you on that. Does praying help you stay calm? Defending one's home is a just cause. My heart is filled with a mix of anger and hope. Anger. You know, being able to get angry is a good thing. It shows that you're in touch with the real world, and that you have the passion to pursue something you believe in. Oh, my lady? What are you doing out here? Just taking a walk to clear my head. And look where I ended up. Were you praying just now? Yes, Miss Dunyarzad. Would you like to join us? Come on, it's fine. She won't mind who you pray to. Oh, then sure. I remember you, Miss Dunyarzad. You visited my shop before. If I recall correctly, the god you worship is the Dendro-Archon, correct? That's right. She is such a gentle and kind god. But to me, she is more than just a god I worship. I see her more as a friend. And so do many others. She's not some almighty god who reigns on high, but a genuine friend. Agreed. She's a wise teacher and a good friend. I spoke with several people during the evacuation. Everyone's aware that tomorrow's battle is one that ordinary people can join too. A battle to fight for our friends and our homeland. Для чого це писати? Всі знають, що завтра буде битва, на яку вийдуть і самі обичні люди. Битва за друзів, за рідний дім. Мені не подобається те, що вони написали, на яку вийдуть і самі обичні люди. Для чого це писати? Якщо ми знаємо, що тут буде битва максимум. Ні, ну це вони вже останній це Нод-Край дуже.
На тлані там щось трішки було ще. А так в нас що обично, що всі розмовляють туди-сюди, план там строїм, типа совіщання, там туди-сюди, обсуждаємо карту, план, як нападати туди-сюди. А в ітогі що? Наша Люмін сама сражається. Ну, ти своїми персонажами сражаєшся і все. Це вже в Нод-Краї, що вони прогрес зробили, що там був проти Мстителя, да? Чи це, напевно, проти Дотори? Напевно, Дотори. Чи Мститель, я вже забув. О, де нам там скіл дали, вона там підпришку робить і мечом б'є, ну хоча б дали цю анімацію. А з Дотори то нам дали зіграти за Нод-Край персонажів, дали Лауму, Нефер, Флінц, да, і Нефа вроді би. Коротше, дали всіх персонажів. О, не пам'ятаю, чи наша Львін там була, чи Айно був скіл просто. Що це і так прогрес, що в Нод-Краї скільки персонажів дали, а то весь сюжет, що ми за своїх персонажів грали обично. А це і так був прогрес, що в Нод-Краї проти Дотори, що дали івентових персонажів пограти. В Натлані вже погано пам'ятаю, ну, там війна була повню. Можливо, там давали трохи грати за інших. І то давали по одному, може, персонажу. Фінал не пам'ятаю. Фінал, що там фінал був. Реально погано пам'ятаю. Наш сюжет раз у рік, скажімо так. Саме цікаве, то ти пам'ятаєш, а то, що і не пам'ятаєш. Ну, битву проти Скрамучі я пам'ятаю. Там своїми персонажами грали. На тлані проти дракона ми то грали. Літаючого. Але я не пам'ятаю, вроді ми там своїми персонажами грали. Вроді би. Ні, там вроді не давали там Натлан персонажі, там наші, ну, свої персонажі, скажімо так, було. Тобто найбільший прогрес це, виходить, в Нод-Краї. Де нам дали 4 івентових персонажі. Звісно, всі Нод-Край персонажі. О, і все. І спешл навик оце дали. Ну це було до Дотора, це, наверное, Мститель був. Там я не пам'ятаю, 7 чи 8 разів я мечом бив. Ну, навиком спеціально, там анімація Люмін, ну, типу, вона підпригає і таким мечом махає. Хороша анімація, скажімо так, була там, волни меча була. О, то хоча б поєдинки хорошо зробили. Оці з босами, скажімо так, постановочні. Але це якщо зрівняти всі сюжетні бої, то, напевно, в Нод-Краї показує саме краща постанова. Постанова була. Поєдинки. Хорошо зробили. Тут могли б написати, типа, всі знають, що завтра буде битва, на яку вийдуть хоча тут треба було просто вдалити, та й все. Всі знають, що завтра буде велика битва. От просто так. Всі знають, що завтра буде велика битва. Битва за друзів, за рідний дім. Все. І не треба було додати ці слова ще. Самі обичні пісні. Обичні люди, скажімо так. Всі ми знаємо, що ми будемо грати за івентових персонажів. Наш Люмін там сражатися буде з нахіду і походу. Все. Оце мені так не подобається, коли починають це писати. Чого не буде. Ладно, читаємо далі. Oh, it makes me glad. I can finally do something for those who protected me. You've grown so much since we first met. Oh, a compliment? Ooh, more please. Thank you. І знову не дописали, тут знову сказала thank you. Де? Типа вона сказала. Це комплімент, вона ще дякую. Thank you сказала. Уже третій раз не дописали переклад. My lady, you've always been a remarkably strong and ambitious person. It's indisputable. And that's not just a compliment. It's a statement. What are you praying for? Our beliefs may not be entirely the same, but we both wish for the same thing. I pray that everyone will rise to the challenges ahead and return safe and sound. I pray for the safe return of all my companions.
look at the time. I should head back. I'm so sorry. I was in a hurry and didn't look where I was going. Are you all right? I'm fine. Wait. Have we met? Not exactly. I think we may have crossed paths by the house of Dana before. Oh. You're Hat Guy! From Vahumana, right? You recognize me? The clue's in the name. Mr. Hat Guy. Fair point. It's getting pretty late. What's keeping you up? I could ask you the same question. If I'm not mistaken, all the workload for the Ratawa Histarshan wrapped up a good while ago. Well, I have something of a background in Satyavada life, so I was helping the Dendro Archon make some preparations. But I must have lost track of time. Did you find the experience enlightening at all? Honestly, it was tedious and uneventful at first. But eventually, I think I did sense some profound truths. But they also brought a lot of suffering with them. I was told that I even shed tears while I was meditating, though I have no idea why. Sorry. I hope I'm not scaring you. Not at all. It just proves you're very accomplished in your research. Good night. I wish you all the best for tomorrow. Thank you, sir. You too. Thank you, sir. And you too. Щось там. Типа, дякую, сер, вам теж. Там ще й добавили майстер шляпка. Хоча по-англійськи там геть не сказала. Там дуже коротко. Там буквально по-англійськи сказала все, що там було написано, крім двох слів. Майстер шляпка. По-англійськи тільки цих двох слів не було. І все. Так що тут була, ну, скажімо так, розмова з Карамучі і десь вона, може, була, вже не пам'ятаю, може десь там по івентах. Я вже реально не пам'ятаю. Так, все, ми можемо далі по сюжету йти. Так, що ми на сюжет потратили. Жесть, ми вже потратили, вважаю, що час 10. Да, ми вже потратили годину і 10 хвилин. Де уже цей кінець? Вже хочу, щоб кінець був. Так, а мені куди? Так, це ми вход. Нижній, середній. Може наверх треба? Вон там пункт я бачу, що було, але... Ну, походу, все. Ладно, давайте нажмемо віддихнути. Так, істина среди страниць Пурани. Боже, це ще не кінець. Прикиньте, це ще не кінець. Ви прикалуєтесь? Це просто піздець. Уже 3 години ми потратили на 10 главу. Ну, прошлий стрім було там десь 2 години приблизно. І в цей стрім вже година і 10 хвилин. Я так вважаю, то, що точно ми потратили на 10 главу. Якщо вважати, то це вже... Ну, це що, година 15, що? Виходить. Ну, давай так, приблизно година 15 вже потратили. Вже 3:15. Вже ми повинні йти на фінал. То дивіться, ми тільки що закінчили частинку, я не знаю, яка це друга частинка чи перша ми закінчили. І, ну, то була перша, значить це друга. Тут 80 тисяч дають. А 30 камней не дають, а це значить, що не фінал. Ви прикалуєтесь? Це приколи, да? Давайте вже фінал. Time to go! Let's meet the others at the mausoleum of King Deshret. I have not felt this way in a long time.
standing up high, gazing out at the rolling dunes. One cannot know what freedom truly means without first losing it. The Golden Slumber truly lives up to its name as a dreamland. Though desert sands exist there too, no mirage, no matter how glorious, can compare to true beauty. Dendro Archon, what is on your mind? I was wondering whose counsel I should seek on the questions in my heart. What kind of questions? So many. More than can be put into words. As I once said to a friend, we look, we see, and we comprehend. But the question still troubles us. What are the many disasters that this world faces but the sum of all irresolvable questions? The biggest question you should be asking is how to seize victory. Yes. Although, I would express it differently. I must not fail. And so the question I am most curious about now is whether the path to victory will be an arduous one. What we declare to be a young sapling, we may, in fact, find to be a towering tree, if we would only cast aside our ignorance and look beyond the veil of time to see her true form. Nahida! We're here! Just in time. My preparations are almost complete. Ready when you are. We're here too. Miss Nicole! Miss Nicole! You run so fast! I thought I'd get a lot of exercise as a forest ranger, but I can barely keep up with you. Sorry, I got a little carried away. Lesser Lord Kusanali, the equipment is ready, and the modifications to Aru are all complete. As discussed during our meeting, Accessing Irminsul via the Akasha is no longer feasible at this stage. There are other options, it's just they're a little more extreme and more technologically demanding to implement. Maybe you should take it from here. The architecture and functionality of the Akasha terminals overlap considerably with Aru. There is reasonable evidence to suggest that one was developed based on the other, or that they both utilize technology of the same origin. As long as the transplant and merge operation succeeds, Aru should theoretically work on a scale greater than the Akasha and approximately equal to Irminsul. It will become the largest active computing device in all of Teyvat. A system this powerful is capable of a lot of different things. In the past, the Akasha was primarily used for one-way information transmission, but I suspect it could also serve as a central bridging hub. In the pursuit of greater knowledge, some scholars have attempted to connect their consciousness to Irminsul through the use of terminals, incense, and meditation. Correct. In academic language, scholars who reach that stage are said to have entered Satyavata life. Hypatia has performed this practice many times in the past, and she was one— Right. And this at least proves that there is a zone within Irminsul that can be connected to. that's right. Providing wisdom to the people is one of the very reasons for Irminsul's existence. I think I understand where you're going. Please, continue. In that case, I'll skip to the conclusion then. We need to further modify Aru, merge it with the Akasha, manufacture terminals, and distribute them to every single person we can reach. Every person? Even the desert folk? Yes, everyone. I've already calculated the amount of raw materials we need. So you mean we're going to get new Akasha terminals? Yes, but this time the people of Sumeru won't be using them to acquire knowledge, just to connect to Irminsul. When we evacuated the city, we brought all the important assets from the House of Dana, in case we ended up needing them. Fortunately, this included the Akasha system's main terminal.
We've checked all the relevant records, and one thing is certain. Nothing like this has ever been done on this scale before, so... Everyone in Sumeru is part of the plan. Whoever controls the people controls the situation. Since this function of Irminsul was introduced, it has only ever been made available to scholars, who don't constitute a particularly large group of people. But by expanding the scale to include all the people of Sumeru, all the individual connections will stack up to create a significant load on the system. Under normal circumstances, Irminsul would be able to cope with the additional load. But with it already being under strain from other activities, its remaining capacity is limited. Thus, it might be possible to shut it down completely by overloading it. Counting down. 3, 2, 1. Are you ready? Ready. People sought knowledge, they turned to the Tree of Wisdom. Today, we use it to save Sumeru and the whole world. These boughs that nurtured learning must not become tools for destroying the world. You would shut down Irminsul just to stop me? You fools. I have all the time in the world. Success! The evil Irminsul tree has stopped growing! Great! What a display of true courage! The courage to think and the courage to act! I never thought I would witness the shutdown of Irminsul with my own eyes. Indeed, only humans could do such a thing. Gods are few and far between. What was once created for spreading knowledge is now used for another purpose. A rather ingenious plan. I am grateful to you three for your help. Only thanks to you were we able to extend Aru's interference capabilities to cover all terminals. Now, nobody who wears a terminal will have their activity accurately tracked by Irminsul. No matter how many eyes Dotori possesses, he will not be able to see us clearly. Now for the next step. I will need the help of your supreme powers once again. How might we be of service, Lord of Dendro? I need to reach the Eternal Oasis immediately. Right now? In that case, Ibis King, would you agree that this is a fine opportunity to dust off our old tricks? Never.
I assume you have that chess set with you? You mean the one you gave to me as a gift? Asking for it back, are you? How could I? You misjudge me. I just wanted to show you another way you can use it. Connect to Safei Shatranj. Safei Shatranj? You mean that place in the desert? Thoth's chess set gains its power from the chessboard laid out in the desert by King Deshret and ourselves. All ceremonies conducted using the chess set must be activated via Safei Shatranj. In other words, the chess set is an extension of the chessboard. In the past, moving a chess piece was a sacred and momentous act. Transfer initiated. Entering live combat mode. We haven't heard a single word from our spy in the desert. I'm afraid he might have been captured. Never mind. But we spent years turning him. And a lot of Mora. Nothing comes for free in this world, but the loss is not without its purpose. For a small price, we have wasted a precious amount of the limited time they have. Quite a bargain, if you ask me. Ну да, ми ж до сих пір не знаємо, хто це за злодій. Ну, явно ми це дізнаємося, хоча вже пора дізнатись, хто це. Бо вже кінець глави 10, це ж типа фінал. Далі, вроді би, по логіці ми йдемо в Сніжну. Так що вже повинні показати, хто це. Ну, вже якби ми догадуємось, хто це. Але... Ну, скажімо так, ми догадуємось, хто це, але поки його ще офіційно в сюжеті не представили. Understood. Weighing profit against loss is a necessary part of life. But to tell the truth, I have been operating at a loss since this all began. Since many centuries ago, in fact. For instance, why would a banker act as the executor of a will? If you hadn't deposited your personal belongings at Northland Bank, I would have no reason to be here right now. Так, ну що? Злодія представили. Ділець Панталоне номер 9 из предвестников Фатуи. Фатуи чи Фатуи? Наверно, Фатуи. Да, ну щось не дуже підходить. Ділець, панталони. Взагалі то дівчата, жінки носять ці панталони, а тут його нік чи прізвище в нього Панталоне. Реально дивно. Щось не дуже мені подобається. Типа по сюжету, коли ми були там о боже мій, в тих руїнах царя Дешрета, вроді що не ошибаюсь, і ми там його зустріли, і тоді почали за ним бігати. Він себе, ну, по сюжету, він себе вів, скажімо так, розумним злодієм, як і Доторе теж себе вів розумним злодієм. Ах да, тільки що в ролику наш показали якісь там злодії. Я підозрюю, хто це може бути. Це, напевно, вижив цей Доторе, якось вижив. Ну, нам, напевно, розкажуть, як він вижив. Ну, це так, мої догадки поки що, напевно, Доторе. Будемо надіятися, що нам розкажуть, як він вижив.
і де це він там знаходиться. Ну, явно, якщо дотре з Фатуй і цей ділець з Фатуй, то, мені кажеться, вони явно в зговорі. Ну, в них, напевно, взагалі якийсь там план щось зробити. Ну, ладно, читаємо далі. Dottore, I've placed your final data backup into the ley lines as per our contract. I trust we are now square for the safe deposit fees you paid. О, диви, нам вже розказують, що, ну, як Дотора вижив, виходить. Типа у Дотора із дільцом був якийсь там контракт, договір, получається. Але, типа, останню резервну копію даних. Що? Останню резервну копію даних. Типа він помістив останню резервну копію даних в артерію Землі. В артерію Землі. І типа тепер він вже йому нічим... Коротше, ні море взагалі не должен. Типа це його була робота. За що заплатив Дотра йому. Ні море. Коротше, вже ні море. Который ти заплатив за хранення. Тобто, по цим словам можна зрозуміти, що Доторе якось, ми не знаємо як, зробив себе копію і якось цю копію хранив ділець, десь хранив оце резервну копію даних Доторе. Бо так будто би не знаю, Доторе себе записав на дискету чи на флешку, і флешку дав дільцові, а ділець зараз взяв і цю флешку вставив в артерію Землі і перекинув дані Доторе в артерію Землі. Ну це так звучить, виходить. Хоч би тут би написало, як він зробив цю резервну копію Доторе. Це вже трохи бредово вже звучить реально. Ну, я можу одне сказати, це повний піздець. Все, більше нема що тут додати. Ну, хоча би по цим словам можна зрозуміти одне, що у 8 главі ми оригінального Доторе вбили, а це типа резервна копія Доторе. Ну, бред просто якийсь. Просто бред якийсь тупий. От як він зробив себе копію? От як? От просто піздець якийсь. Уже починається якийсь бред в сюжет входити. Хоч би написали, що отут або зараз після цього напишіть, що Доторе там давали по сюжету, що він якісь там вічні експерименти проводив, Доторе там навіть цю Колумбіну звав щось там. Колумбіна так, ну там не уточняли, але там сказали, що якісь експерименти, і вічно Колумбіна щось там свої сили показувала, і він там щось пробував. Їй це надоїло, вона вже не хотіла ходити до Дотори. А Доторе, ну, типа, було йому весело проводити експерименти з Колумбіною. І хоч би там би сказали, що Доторе там робив експерименти, і там йому вдалося зробити якось там, ну не знаю, кусочок свого мозку, ну да, кусочок свого мозку або клітини свого мозку він достав якось і в пробірки якось там заморозив і передав на хранення дільцові. Оце щось таке подібне напишіть, і питання відпадуть. Розумієте, питання відпали б. І він би, типа, оцей кусочок клітини мозку Доторе всадив у артерії Землі, і він там якось вижив, ну, якось там, коротше, артерії Землі з'їло цей кусочки клітини мозга Доторе, і якось він там возродився, щось таке. І це якось би питання відпали, якось би це логічно було. То нема цих слів. І питання в тому, як він зробив резервну себе копію даних. Ну це піздець просто.
Я ідею сказав. Що можна написати? Напишіть це і питання відпадуть. О боже мій, оце дири починають вже просто все хуже і хуже тут в сюжеті проскакувати оці дири. І мені це не подобається вже ці сюжетні дири. Ладно, читаємо далі. Is it not a little petty to split hairs like this, given our amicable relationship? I consider sound bookkeeping a matter of principle. Do not forget that you only live to see this day thanks to me. In fact, every day of your life since you met me, you've been living on borrowed time. Why, that's hardly a fair assessment. I will concede that my survival was perhaps at your whim, but I became a harbinger on my own merits. Managing money is not like other professions. Mine is not a role I could have acquired based on your recommendation alone, and certainly not one I could have lasted so long in without genuine ability. The information stored in the ley lines is quite comprehensive. Rest assured, I have not forgotten how strong your pride is. Well, I presume you have no sense of fragmentation while talking with me. How could anything possibly go wrong with such strict measures in place? The remainder of your soul was split in two, with one half sent to Nod-Krai and the other stored in the most secure vault of the Northland Bank. Ну, хоча б тут же написали. Але трохи мені не подобається, як написано. Ну, хоча б вже, ладно, хоч якось з натяжкою це можна. Я офігенно якби варіант сказав. Мій варіант прям шикарно підходить. І при тому він ідеально підходить, тому що він експерименти проводив туди-сюди, але теж не уточняли, які експерименти. Що він дуже там ізвращений учений, експерименти туди-сюди. То це ідеально підійшло б. То, що я варіант свій сказав. А тут написало цей план, типа, розділити остаток душі. Типа, розділити остаток душі навпіл. Ну, розумієте, так? Да? Душу розділити пополам. І одну половину, типа, в Нод-Край відправив, другу половину зберіг, получається, хранилище Банка Северного Королевства. Ну, типа, фантастика, ти, типа, якось з натяжкою. Ну, хоча б це об'яснили. А не так. Сказали там ото Туреччині. І все. А тут хоча б об'яснили, що душу розділили пополам, одну в Нод-Край відправив, другу половину в банку зберіг. Ну, цьому дільцові. Ну, все одно не дуже подобається. Ну ладно, з натяжкою це вже можна якось засчитати, скажімо так. Чому доктора, виходить, вижив. Нам буквально тут розказали і об'яснили, чому він вижив. Ну, пішли далі. Though I must say, your disdain for the other segments is quite amusing. Zandik is you, and you are Zandik. Zandik created the segments, yet you, a segment yourself, reject him. That is, Zandik, created segments of various ages in his later years. To achieve this, he had to freeze time and part with a portion of his soul. But as constructive as it sounds, it erases my uniqueness. If each segment is equally me, then by the same token, none of them are truly me. A soul living forever in the past inevitably holds different views than he did in his later years. The same thing that completes me also restricts me. You too might ask yourself which stage of your life you want to be preserved at. The day your business failed? Or the day you were framed by a gang and sold off to a medical lab as a test subject?
We needn't dredge up the past. This undesirable plan was eventually scrapped. Lesser Lord Kusanali was quite right. I needed an opportunity to eliminate myself. And after that, I concluded that there was no more effective plan than directly splitting the soul. Once the soul is transferred out, you will find that creating a physical body is far simpler than creating a puppet. Ну тут знову повторюють, типа, що він зрозумів, що нема більше ефективного плану, чим розділити свою душу на частини. Типа він навчився дотере такої технології, о боже мій, технології учених, що він став генієм і зміг розділити свою душу на часті. Типа примістив душу що типа він вже дійшов до того моменту, що вже може создавати навіть тіло. Що типа тіло навіть дуже просто создати, чим создати куклу. Розумієте, що він дійшов до того моменту, що тіло легше создати, чим куклу. Ну, трохи це піздець. Ні, ну добре, що вони зараз це об'яснили. Розумієте, об'яснили, чому він вижив. Бо це дуже питання, як би сказати, викликає. Чому він вижив, як вижив. І нам це трошки роз'ясняють. Ну, добре, хоча б це розказують. The other half of your soul suffered a crushing defeat in Nod-Kraj, you know. And yet in the process, I obtained the information I always wanted, did I not? Because now we finally know where the best testing ground truly lies. I once thought your ultimate goal was to ascend to godhood. But as it turns out, that was merely one of your experiments. Experiments take many forms. Most people are too eager for success, too fixated on the end goal. They forget that the experimental process itself is just as important. A suspiciously vacant seat, a new face. I trust you can put two and two together. The reason it doesn't exist is because someone tampered with the record. What can I say? After all your efforts, you really did uncover the world's secrets. So, is the new world you promised a lie? No, it never was. I am glad to be able to control Ermin's soul from within. Now I shall attempt to create a new world inside the existing one. Якщо я правильно зрозумів, Дотереза знаходиться в Ірмінсулі і, виходить, він його контролює. Тобто це Дотере захватив оце дерево Ірмінсуль. Ну, так як нам розказується. Almost everyone faces the prospect of death, but not a single person has ever been able to experiment unrestrained in the afterlife through sheer force of will. I am the only one to have overcome this enormous challenge. Would I not be letting the world down if I didn't make the most of the opportunity to experiment? Clearly, the dividing of your soul did not affect the magnitude of your ego. Out of all the versions of you that have ever existed, this you is the most insane and the most radical. Is that why you chose to work with me? Which was it then? My insanity? Or my radicalism? Could I call myself a venture capitalist without a suitably ambitious plan to invest in? Yours happened to... Well then, I must say, while I am surprised enough that you showed up at all, what surprises me more is that you chose to present yourself as my former subordinate, and not as the banker Pantalone. Why make things harder than they need to be? Exposing my true identity in a situation like this would only serve to destroy diplomatic relations between Snezhnaya and Sumeru. I daren't imagine the consequences. Showing up in the name of the original antagonist gives you the recognition you rightly deserve, while also being sensitive to Snezhnaya's predicament. It was an easy win. As for why I'm here, if you're suggesting that your credit is in the negative, I won't argue with that.
Many people say that about you. I'd argue that a significant factor in your willingness to cooperate is the fact that you have but a few years of life left after my death. Living and dying together has a way of binding two parties together rather closely. Is it not true that a relationship should be judged by both the positive and negative returns it yields? So some of what I said actually made it into your head after all. It's true that I hope you don't die too soon, but don't you find that a strange thing for me to say? After all, you've already had quite a long life. Especially for a human being. Let's not pretend that you're any more innocent than I am. Are we not the same in this regard? We both despise the existing laws of this world, and neither of us enjoy being under anyone else's control. Is it really so greedy to want the world to operate by a new set of rules? Of course not, my dear friend. And as I've said before, mutual interest is the foundation for the most reliable of relationships. You can attest to that. I just hope there never comes a day when I have to work too hard to prove that. Regrader, sir. People have been spotted approaching Sumeru City. How strange. Despite your access to Irminsol's data, it appears the soldiers noticed before you did. They must have found a workaround. Well, Dottore, I trust you know what this means. The fact is... They're coming. They'll breach the city gates any moment now. But even so, I would say Irminsol is a wonderfully convenient thing on the whole. If you do manage to create a new world, perhaps you could plant one outside my office, too. I'll consider it. What do you need me to do? Stall them? The experiment will take time. Stall them for as long as possible. Very well. But you're really asking for the moon here. Have you heard this story? There was once a guilty man, kneeling in the center of a church while an angry mob outside waited to bring him to justice. He pleaded with the gods, begging them to grant him one final request, the chance to finish confessing his sins before he was sentenced. Many suns and moons passed, seasons changed, and still his confession continued, as if he intended to speak until the end of time. Are you suggesting I worship you as a god? Or were you hoping that I might confess my sins to you? Certainly not the latter. That would make my life miserable indeed. For someone who despises them so, you never seem to have any objections to me creating or becoming one. At first, I thought you'd be furious. Concerned I would terminate our partnership, were you? Not at all. You had reasons why our partnership must continue. Don't you find people's attitudes toward gods amusing? A god descends from the heavens and people worship it unreservedly, blindly following whatever rules are given to them. And yet, when they see an ordinary person gain godlike levels of power by virtue of their own hard work, they treat him with nothing but suspicion, even if he is a compatriot. Is that supposed to be a compliment? No, I was just thinking. I pity the man who would call you a compatriot. There's no need to be so self-critical. I know it's a little late in the day to be asking this, but how have you been keeping? I'm flattered that you would take the time out of your busy schedule to consider my well-being, Doctor. The part of your soul that went to Nod-Krai caused quite a stir, sending our organization back to the drawing board on numerous fronts. It was quite a headache for everyone involved.
Dear me. I must have caused you no end of trouble. You certainly did. I had the rare honor of being summoned before the Tsaritsa with Pulcinella to answer for myself. A terrifying ordeal. Don't worry, I pulled through. At most, it's a public relations nightmare. I made sure of that. Now I'm curious. How did you explain yourself? Oh, it was quite simple. I just pinned the blame on someone who wasn't there to defend himself. Забавно. Скажімо так, викрутився дуже просто. Ну, типа, визвали на допрос якось там Пульсі, когось там, і дільця визвали, а він, типа, а я на тебе все звалив. Типа, тебе ж там не було. Значить, він винний. Він винний, та й все. Як тут написав. Свалили вину на того, кого там не було, тобто на доктора. I could hardly be expected to defy the demands of someone as insistent as the second harbinger, now could I? How you slander me. You know full well that I am perfectly amenable to reason. There's no question that you are partly to blame for the ruin of my reputation over the years. Do you have anything lined up for when this is all over? Hard to say. Field work always takes quite a toll on me, as you know. Once I'm back at Snezhnaya, I'll start with a well-earned cigarette. Why are you so eager to ruin your lungs after I went to the trouble of replacing them for you? If you have an issue with it, feel free to try to stop me. Да, тут прям розмова дуже коротка була. Перша дуже довга була розмова, ну, друга теж. А третя прям дуже коротка. І тут, бачите, сказали, що цей доктор прям дуже прям способний учений, та ще й доктор, виходить. Хірург, напевно, як тут написали, що... Але дивно, тут по розмові було написано, що дільцові залишилось жити ще пару років, і він, типа, помре. Бо в нього якась там хвороба, але не указали, яка хвороба. Але написали, що йому жити залишилося пару років. І тут же написали, що доктор замінив дільцові легені, виходить. Ого, тобто у нас доктор прям багато має професій. Учений, хірург, не знаю, чи доктор. Так, залишилось, тут щось невідомо, що це. Да, про, і що це там може бути. Ну, давай подивимося, що там буде. What's on your mind? The limits of humanity. It's a pity. Despite running countless calculations, I find there is simply no way to reduce any further the amount of one's soul required to sustain an individual. It's rare to hear you admit to being unable to achieve something. I beg to differ. For instance, as I've told you before, the original me was prone to motion sickness and couldn't make long train rides. Ah, yes, of course. One of the reasons you often sent yourself out on errands. Дивись, а тут уже знов це споминають, ну, ділець споминає, що це вже давненько зробили, і теж не уточняють, коли це було. Тобто доктор раніше себе розділив, як там вони говорили, на дві частини. Типа він, оригінал, як тут він говорить, ти, відправляв в себе другу половину, себе, бо не любив, в поїзді
передвигатися, бо вкачував, виходить. Та типа другу половину відправляв по ділам десь, а оригінал вічно оставався в Сніжні, виходить. Це вже, виходить, останній поход. Він поїхав в Нод-Край, а друга половина відправилась в Сумеру, виходить. По цій розмові можна подумати, що в Сумеру їздив, виходить, друга половина, а не оригінал, виходить. І ще, виходить, по цій розмові, що перший, неважно, що перший чи другий, інформацію, яку дізнавався, то автоматично, невідомо як, що перший, що другий, чи типа оригінал або друга копія, знали інформацію. Тобто по цій розмові було сказано, що друга половина дізналася всю інформацію про першу половину, коли він був на Нод-Краї і погинув, і він цю всю інформацію дізнав. А як він це дізнався, цю інформацію? Оце вже тут не сказали, як цю інформацію він передав. Типа, як оригінал передав інформацію другій половині. Або як тут написали ти і себя. Ну, коротше, ми дізналися, що він вже давно себе розділив на дві половини. Ну, щось трохи не дуже мені це подобається. Уже, ну, хоча б об'яснили. Ради того, що хоча б об'яснили. What are you thinking about now? A new experiment. In the event that my soul was depleted, say we extracted my data from someone else's memories, yours for instance, and then combined it with your intact soul as the base material, what would we create? Such a scenario would be impossible. Oh? As long as your current soul survives, there will be no need to create a new individual. Don't forget, you were the one who approved of the present situation wherein only one Dottore remains. And if you ceased to exist, who would be capable of performing this experiment? Since the day I met you, you've always excelled at talking your way out of a quandary. Isn't it a little too early to be saying goodbye? Not that I wish to keep you from your business, of course. Very well. Let's leave the conversation there for now. The power of King Deshret's 7 pillars is truly remarkable. With just a chessboard, you can move an entire unit across the material plane. Yeah, sets us up for a much easier fight. Really makes my day. The last time we stormed the city, it involved a lot more running around. I wonder how many people can say they stormed a city twice in their lifetime. I was just thinking that. I've definitely had more than my fair share of unusual experiences in my life. This is my first time here, actually. We never usually leave Gandharvaville. I hope this will be my last time. Does everyone have to chime in? Can't we just fight? What an amusing comment, my dear lady. Yet humans often alleviate tension via small talk, do they not? Whoa! Why is Candace's shield talking? Because the image on her shield is one of me. And I, of course, can appear wherever I wish to. Huh. Well, la-di-da. Isn't that fancy? Could I get in? You wish for your gauntlet to speak? Why, certainly. Ahem. I think you'll find that it is I whose image is carved hereupon. Thanks. Definitely feel stronger now. You're welcome, my lady.
I am glad to lend you my power. Sino, what's the situation? There are troops stationed at every entrance. As we expected. A frontal assault will suffice. Everyone, stick to the plan. We'll take the main entrance. You head for the House of Dana's side door. Move out. Ну що, йдемо штурмувати Сумеру. Ходу, да. Watch out! Get lost. Thank you, Jet. You gotta be more careful. If you're not ready to put your life on the line, you can't be certain of defeating your opponent. She's right. Keep your wits about you, Rana. Look alive! Hi! Do your worst! Hear my prayer. Surrender! You asked for it! Take them out and secure the harbor. Reinforcements will arrive by water. Consider it done. Show no mercy. Please, grant us your blessing. Judgment is upon you. You stand condemned. Your penance is due. Guilty. Surrender. Look alive! Ha! We shall prevail. Nowhere to run. Gloves off! Let's get it on! Do your worst! Hear my prayer. Through me, justice is served. Your penance is due. You stand condemned. Your penance is due. You stand condemned. Waterway secured. Brothers! Sisters! Perfect. Just in time. Welcome. Once we've linked up, we'll continue the advance. The team has arrived at the north entrance, as planned. Good. Press on. Buckle up! Ha! Yield!
Grant us your blessing! Judgment is upon you. Your penance is due! You stand condemned! Guilty! Over here! You stand condemned! Your skull! Let's get it on! Hey! You asked for it! We shall prevent— Through me, justice is served! Guilty! Did it take too long? Look out! It's an ambush! Finally. We need to hurry. Take the middle road now. Mahamacho Sino, area clear. Don't relax just yet. More Fatui approaching from the right. Irminsul cannot track our movements. If necessary, we could split up. Don't worry. We'll wipe them all out. As you can see, our people came raring to go. Good, good. How are things with the Traveler? Can Tainari keep her safe? Don't underestimate Tainari just because he's a forest watcher. He can handle it. All right. You know that's not what I meant. Sino and the reinforcements have drawn the Fatui's fire away. It's our turn. By using a cluster leaf of cultivation, we can pass through certain terrain silently. Good luck with that. We'll just fly up there. Huh? Oh, yeah. I forgot she could fly. Ready? Ready. I'll uproot you! Unsightly insects! Keep up! I'll bury you! Can't see? One with the forest. So... So... It's jammed. Fatui soldiers up ahead. Careful. Prepare for battle. Hey! There's people over there. You have some nerve showing your faces here in the center of Sumeru City. You're right on schedule. Well, this guy sure as heck isn't your average Fatui sergeant. They've stationed quite a few people nearby.
It definitely looks like they were waiting for us. But something feels off. Everything about this guy feels too deliberate. I highly doubt he's just a subordinate of Dottores. And he's no mere sergeant. Whatever his rank is, it's high. Much higher than we thought. So you've been waiting for us. But it looks like you're geared up for a conversation, rather than a battle. Very clever, General Mahamatra Sino. I know you're the one in charge of this siege, and I look forward to making a deal with you. A siege? Sumeru City belongs to us! Historically, yes. But things can always change. We have quite a sizable force with us, you know. For instance... There's a Fatui ambush at the north gate. Can you handle him? We can for now. Yes, I'm quite sure both sides can hold their ground for the time being. The battle has not yet reached its climax. But what happens next? Do you enjoy watching bloodshed? Surely some of those here are people you count as friends. Once a war begins, some people must die. I doubt you wish that fate upon anyone you know. Wait a second. It's a trick. He's not even there. Silence! He disappeared. What was that? A ghost? Curses. He was never there to begin with. That was just a shadow projected there to lure us in. Enough talk! Attack! I apologize for being unable to accompany you at this crucial moment, but I am compelled to leave for reasons beyond my control. Please excuse me. Sumeru's General Mahamatra is quite ruthless. It's a good thing I wasn't there in person. Your illusion held them up for a time just fine. But now that they have seen through it, they will realize you were just a decoy. Decoy or not, what matters now is that they will be heading your way imminently. Not imminently. They are already here. Тоже маленька претензія. Дивіться, вроді в сюжетних моментах ми в новому костюмі, а зараз, не знаю, Хойюрси завтикали чи що, і ми зараз в першому костюмі. Бачите, це перший костюм. А чому в першому? Вроді в другому були. І знову, дивіться, ми в другому костюмі. Тільки що в першому, тепер в другому. Я нічого не перемикав. Ну, я нічого не переключав. This is far enough. Tainari, you go help Sino. Don't worry about us. We'll manage from here. Are you sure you don't need me to stand guard? No need. Once the connection is established, we'll disappear from the sanctuary of Surasthana. Go help the others. All right. Goodbye for now, then. Please tread carefully. Now where's the interface Nahida mentioned? Come on, where's it hiding? Found it. It's over here. We can connect to the inside of Irminsul through the Sanctuary of Surasthana's built-in security system. You should be pretty familiar with the process. Is it the same route as last time? For the most part. We don't need to adjust any of the parameters. Then I should be fine. And Paimon? Once you're both ready, we'll set off. Wait! The stakes are way higher this time, right? Maybe Paimon should stay outside and help the others. Then, you can focus on the fight without having to worry about Paimon. Ну да, вже прямим текстом сказали. Ну, Паймон тоді буде тут, як то кажучи, якщо там якась допомога треба буде остальним, вона допоможе, щоб я вам не мішала в поєдинку. Ну, хоча б розумні слова написали. Хвалю.
От прям хороші слова написали. Ах ти що. Бачите, ну інколи та я хвалю, скажімо так. Ну, хоча б, да, інколи. Ні, ну, ми бойовку не читаємо, ми поки сюжет, за сюжет говоримо. Ладно, йдемо, давай, йдемо вже, бо вже треба закінчувати цей сюжет, уже скільки? Жесть, уже 2,5 години. Ну ладно, 2:20, да. Скоро вже 2,5 години буде. Де вже фініш? Я вже хочу фініш. І вже треба цей фініш. Why are you staring at me like that? It's nothing. I just suddenly realized how much you've grown. Hey, you've grown quite a lot yourself. Don't you two start getting into it again. Well, anyway, Paimon thinks she's pretty knowledgeable. Who's the best guide in Teyvat again? And don't forget, Paimon's a college student now. If we say Alhatham's not a weirdo, it's hard to explain how he came up with the idea of you applying to the academia. But for all that he counts, you're doing surprisingly well in your studies. Just goes to show how important it is to have someone supporting you. And Paimon's not the only one. Let's not forget that you only became a student because of Nahida's personal recommendation. That's fair. I have learned a lot in Sumeru. Oh yeah, did you ever come up with that ugly nickname you promised me? What? No way! We're friends now! Paimon gave up on giving you one ages ago. Anyway, isn't Hat Guy enough of a nickname for you? Fine. Suit yourself. We need to go. Paimon, if you're staying, look after yourself. Will do. Paimon's gonna link up with Tainari and Sino. You guys are the ones who need to be careful. We will be. Bye for now. Initiating connection. Well, here we are again. Come to think of it, I still don't even know where we're going. Thanks to our terminals, it should be impossible for Irminsul to read. I can... Don't tell me. Only you need to know. That way, whatever happens to me next, it won't affect your progress. Listen to me. Your safety is just as important as mine. Don't even think about sacrificing yourself for the greater good. We came here together, and we're leaving together. All right, if you insist. I won't argue with you. Ні, ну тут прям, я вже це говорив, і тут прям похвально, от прям дивіться, я хвалю, молодці, наша Люмін говорить, вона вміє говорити. Отут прям молодці, додали для неї текст, озвучили. Отут молодці, от дивіться, я хвалю, молодці за те, що наша Люмін говорить. Маловато, в деяких сценах нормально, от зараз прям хорошо говорила. Хоча в деяких главах дуже мало говорила, прям буквально пару фраз. В деяких главах нормально, наприклад, 7 глава, да, якщо не ошибаюсь, там, де Дотре вкрав нашу Люмін, і там вони разом ходили туди-сюди, скажімо так, то там наш Люмін багато з ним говорила. Ну, звісно, там Дотре в основному говорила, але вона теж там говорила багато. І ось отут говорить, дивіться, я хвалю, от молодці, що наша Люмін говорить. От прям класно, що вона говорить, а не так, як раніше було. Раз у рік фінального боса ми здолали і сказала: ура, допоможіть розвісти плакати Ітера в Лію або в Сумеру. Я врятую тебе, Нахіда. Щось таке вона там сказала. Чи там де ти, Нахіда, чи я тебе врятую, Нахіда, щось таке.
а в Лію тільки допоможіть розвісти плакат, сказала. За весь рік. І це за кожного року по приблизно 5 слів. Не речення, а слів. А це вже великий прогрес. Не знаю, чи команду сценаристів поміняли, чи що, не знаю. Тут, як би сказати, от, ну реально, це приємно, що наша Люміна вміє говорити. А не так, стовп, варіант вибираєш і більш нічого. І ви б тільки ще сюжет не розтягували. Та що... This place looks so different from how I remember. It's unrecognizable. Дивіться, і знову говорить. Ну приємно слухати її, що вона вміє говорити. Жалко, що не така ж красавиця, просто симпатяшка, скажімо так. Я Ітера не вибрав, тому що в нього длинні волоси. Я не люблю, коли в пацана длинні волоси. А тут зробили наоборот. В дівчини і короткі волоси. І якби я за себе говорю, звісно. Я не люблю, коли в пацанів длинні волоси, але не люблю, коли в дівчини короткі волоси. І тут Хойверса зробили будто би на зло мені. Тобто короткі волоси в дівчини, і я це не люблю. Тоді длинні волоси в пацана, і я це теж не люблю. А можна третій варіант. А третього варіанта нема. Ну, хоча маленький нюанс, можна хоча б зробити, щоб хоча б волоси можна було зробити. Короткі, там длинні, що, ну, хоча б оцей момент. Ну, звісно, я за себе говорю. Єдине, ви б ще сюжет не розтягували. Ну, цього року, то Нод-Край, вони вже побили рекорд. Уже сюжет перевалив за 40 годин. Ну, це просто піздець. От прям за сюжет, як би сказати, я говорю, це ж моя думка. І головна моя претензія, прям дуже сильна велика претензія, і прям жирнющий вам мінус за це. І мінус полягає в тому, що ви дуже сильно розтягнули сюжет, прям максимально його розтягнули. І за це вам жирний мінус. За те, що ви сильно розтягнули сюжет. Нафіга було розтягувати сюжет на 40 годин. Ну, ми зараз пройдемо, і я вже точно тоді скажу, скільки годин було. Ну, одне можу сказати, 40 з копійками годин сюжета. Ну, я уточню, 40 з копійками годин сюжета в Нод-Краї. Розумієте? В Нод-Краї. Не за всі регіони Тейвата, розумієте? Якби б за всі регіони Тейвата, то це було б круто, реально. 40 годин за весь Тейват. Розумієте, да, за Монштадт, Лію, Інадзума, Сумеру, тоді в нас Фонтейн, Натлан і Нод-Край. І якби б це було б 40 годин за ці 7 регіонів, це було б шикарно. Це б тоді виходило б, ну, можна відняти Монштадт там 2 години, наприклад, то можна сказати, що 6. 6 регіонів, і для 6 регіонів 40 годин. Це навіть там, ну, по 10 годин нема, там навіть менше. По скільки там виходить? По 6 годин, що? Ой, треба ділити. І це було б круто. І я б тоді сказав би, о, ніфіга собі, по довжині сюжета це прям класно. А це взагалі то можна було реально зробити. Тут дофіга вирізати тексту, дуже дофіга можна вирізати тексту. І оставити саме головне, ключові фрази, ключове все, ну саме головне і важне, сюжетне. І це все можна було вмістити. Дофіга вирізати тюрми у Фонтейні, дофіга вирізати часу, цього Сумеру, що в ця времена петля, що ми там бігали. Дофіга тут цієї розмови теж можна було. Це ось 7 глава, де ми там з Дотора триндякали. І вирізати повністю почти всю главу, там де було минуле про Рері, оцей лунний мститель. Там максимум можна було буквально дуже коротесенько сказати на 30 хвилин прям максимум. Можна дуже-дуже коротесенько там сказати і про його минуле все. То ні, розтягнули на 1 главу чи на 1,5, вже забув. Чи 1, чи 1,5 глави було. І було б класно. А так, мені не подобається. Так, ну що, це дуже похоже на фінал. Дивно, там награди нема камні стока, але це похоже на те, що ми йдемо до Дотора і ми йдемо з ним сражатися. Тобто це вже якби похоже на фінал, але... Ні, ну якщо фінал буде, я тільки за, давайте фінал, бо вже фінал потрібен. Не дуже потрібен цей фінал.
бо вже фінал дуже потрібен. Хватить уже розтягувати цей сюжет. It's a complete mess. Like someone's turned the place upside down. Must be Dottore doing. Either he's searching for some information he needs, or... It's still changing. He has to know we've entered Irminsul. But luckily for us, he can't pinpoint our location. Be on your guard. Don't let him find us. The red parts have probably been corrupted by Dottore's power. Don't touch them, or you might alert him. He's looking for us. Tread carefully. That wall could be a problem. Fortunately, it looks breakable. Give it a shot. Squall Fury. Behold! The wind rises. Behold! The same old trick again? Are you kidding me? Let's handle it just like we did before. This cheap trick isn't gonna stop us. Behold! Squall Fury! Behold! Oh no! It's... A trap! Is that why he was using the same trick over and over again? To get us to lower our guard? I'm trapped! Why won't this thing budge? Hello? Hello? Can you hear me? Nicole? Is that you? Yes, it's me. I'm monitoring your progress from inside the Eternal Oasis, and I have to say, this terminal is simply marvelous. It makes tracking you so much easier. I couldn't see anything at first, but now that you two are inside, I can use your location with support from the terminals to get a partial view of the situation inside Irminsul. It's not the clearest image, but it's better than not being able to help at all. So, here I am. I can't intervene directly, but I can help to guide you out of the jam you're currently in. So please, just follow my lead. Dottore in his current form is a blight upon both Irminsul and the ley lines. Pay attention to your surroundings.
There must be sources of his contamination. Is that one of them? Precisely. Take it out. Good work. But we're not done yet. Stay close. And let's see if we can find any others like it nearby. Fury. This must be another one. Agreed. Now... Wait! Watch out! It's Dottore. I think he's found us. The wind rises. The seal is broken. Quick! Get out of there! And where exactly do you think you can run to? Wait! What is that? Pursuers! That's gotta be it! Run! Don't let that thing touch you! Dodge that attack! Що не так, я ж біг. And where exactly do you think you can run to? Wait, what is that? Pursuers! That's gotta be it! Run! Don't let that thing touch you! Dodge that attack! There's more than one path. Which way do we go? To the left. Trust me. Fleeing like vermin. What a pathetic sight. Hey! Watch yourselves. Stay focused. Maybe I wasn't meant for this world. There's more than one path. Which way do we go? To the left. Trust me. Fleeing like vermin. What a pathetic sight. Hey! Watch yourselves. Stay focused. There's a cliff ahead. Jump! More of those corruption sources. Destroy them as you did before, and open the exit as quickly as possible. They're relentless. Is he trying to wear us down? You'll just have to destroy these too. I think the pursuit is over. Hard to say. Stay alert. Squall and Fury. Whew. I think we've made it to relative safety. Goodness. That was... You doing okay? I'll be fine. Don't worry. Take a short rest, and then... Nicole? Nicole! The connection's been cut. But that means... Look at you supporting one another. How very touching. Dottore! Took you long enough to find us. You're more useless than I thought. Oh, really? I think I deserve a little more credit for my methods than that. Rather than hunting you down, I chose to let you roam free. Так, друге представлення Доттore, хоча, напевно, це представляють нам другу копію Доттore, другу половину. Вознесшийся мастер пути Ереси.
Доторе. Друга половина. Який знаходиться в Ірмінсулі. Ну і ми потрапили сюди теж. Ну що, будемо з ним сражатися. Він вже по-другому виглядає, бачу. Ладно, давайте з ним будемо сражатися. Я думаю, що це вже буде кінець. Уже треба закруглятися, дивіться. Вже реально треба закруглятися. Ще хвилин 20 точно будемо грати. А так то реально, ну прям для чого розтягувати? Тут реально. Відняти даже, грубо кажучи, відняти 30 хвилин. Тобто буде 3:30, віднімемо 3. 10 хвилин буде 3. До чого я веду? Зараз ми ще пограємо 20 хвилин. Якщо сюжет не закінчиться за 20 хвилин, це буде означати, що весь стрім ми грали 3 години. І за 3 години 10 глава не закінчилась. Плюс ще додамо 2 години з прошлого стріма. І це скільки буде? 5 годин 10 глави. Чи що за піздець? Реально, от реально, що за піздець? Нафіга розтягувати одну главу на 5 годин? Ну це я скажу після 20 хвилин. Так що давайте читати далі сюжет і подивимося, на скільки ж він ще розтягнеться. Ну, мої предположення, моя здогадка, що сюжет, варно, ще розтягнеться як мінімум на 20 хвилин, а може й навіть більше. Я не вірю, що сюжет за 5 хвилин закінчиться, чи за 10. Я не вірю в це. Розумієте? Не вірю в то, що за сюжет закінчиться за 5 чи за 10 хвилин. А розтягнеться десь на 20-30 хвилин. Ну це так, приблизно. Поки ми посражаємося, потім ще поки розмови. Там з тою Колумбіною була ціла година. То тут можна розсуждати, що той буде ще година після поєдинку, що ще година буде. 3 плюс 2 – 5, і ще плюс година – 6. 6 годин буде, наверно. Ні, ну 5 годин точно буде. Тому що через 20 хвилин буде 3 години і 2 години 5. Уже 5 годин. 10 глава 5 годин. Нафіга розтягувати так довго сюжет? Це повний піздець. І мені це дуже не подобається. І мені дуже шкода свого часу. Мені шкода 5 годин на 10 главу. Тільки на 10 главу 5 годин. Це просто бред тупий. Ладно, читаємо далі сюжет. I indulged your presumption that I was unable to track your movements. Played along with your clever little plan. Fleeing is for animals, but I rather enjoy watching you flee. Some things lose the will to run altogether as soon as you put them in a cage. If that's true, then why did you come looking for us? Because I wanted to observe you up close, of course. Don't misunderstand me, I'm not here for a fight. Is it so unusual that I wish to greet my old acquaintances in person? After all, it's been a while. Scaramouche. Та ти що, дивіться, я завжди говорю, що його звати Скарамуча, і це згадали, нарешті це згадали. А я тут думаю, не може бути, що всі забули. Та ні, нас Доторе пам'ятає. Ах ти що, молодці, хоча б Доторе пам'ятає. Ну, мені кажеться, тут є логіка, тому що Доторе знаходиться в Ірмінсулі, а тут всі дані Тейвата, всі дані про всіх, виходить, і він вже всіх знає, що, кого, як звати. І ні, ну приємно, дивіться, мені дуже приємно, що вони це написали. Давно не бачились, Скарамуча. Дивіться, ну, бачите, я ж правду говорив, я ж не придумав, можна сказати. Тобто такі дуже знакові події, я дуже пам'ятаю хорошо. І коли представляли Скарамучу, я це теж запам'ятав, бо я були великі надії, що він буде дуже таким крутим злодієм, а оказалось, сумір він типа був злодієм, але не сказати, що він крутим був. Ми там здолали його, і він осознав і сказав, добрим став цей Скарамуча.
Ні, ну клас. Клас, що вони не забули, що його звати Скарамуча. Ладно, читаємо далі. Why are you so afraid? I have done nothing unprecedented in discovering the truth. Nor did I go to any great lengths to uncover your story. You made a bold series of moves in deciding to erase yourself. And with the power of this great chronicling device called Ermin's Soul, you were able to achieve something quite remarkable. Once most people form an opinion about someone, it tends to imprison their mind. Yet you managed to erase every trace of your existence. A novel take on death indeed. Я вже це говорив, мені то це не подобається, що це дерево Ірмінсуль стер, стер всі дані про Скарамучу. Я вже це наголошував. Нехай особливо це дерево знаходиться в Сумеру, воно відповідає іменно за Сумеру. Якого фіга воно має відношення, наприклад, до Сніжної, наприклад. Де Сніжна є дуже далеко, Бог зна де знаходиться. То ні, виходить, Ірмінсуль, дерево дуже сильне, воно прямо може все зробити, все стерти, але дані то збережуться, виходить, в самому цьому дереві Ірмінсуль. Але мені це не подобається, ця задумка. Я дуже згоден на те, що воно може робити все, що знаходиться в Сумеру, але не во всьому Тиваді. Мені це не подобається. Бо тоді, виходить, це Ірмінсуль дерево читерне. Можна злодіїв захватити, але теж силу не розказують, виходить, за що воно може це дерево робити. То, що лише може дані зберігати, дані стирати. І ото як було собі, сюжет Сумеру, мені не сподобався. З тими база даних, ото на ухо носили ті пристрої, в городі Сумеру. Мені не подобається сюжет Сумеру. І оце теж таку задумку це зробили. Задумка це непогана, що стерти пам'ять. Але мені не подобається те, що дерево настільки сильне, що може стерти дані про Скарамуча у всьому світі. От просто простою мовою. От планета Земля, і оце дерево може стерти всі дані про Скарамучу у всіх людей на світі, верніше на планеті Земля, у всіх. Мені таке не подобається така задумка. Так, не забуваємо, це я зараз свої ж думки озвучую. То, що, як би сказати, я сюжет бачу, я говорю то, що мені подобається, або то, що не подобається. Добре, що вони це роз'яснили, як би сказати, що Скарамуча думав, що вже все, його ніхто не пам'ятає. І бачите, деякі деталі я теж не всі заповнив. Хоча можна переглянути фінальний бос, там подивіться, там теж було після фінального боса, маю до сюжет Сумеру, ми там з ним сражалися, тоді ми там були біля цього дерева Ірмінсуль, і іменно там почитати, що говорилось. Може тут дири є, а то ж нас проскакують дири в сюжеті. І почитати там той сюжет. Може знову нові дирочки будуть, скажімо так, пробіли в сюжеті, які будуть не стикуватися. Ладно, читаємо далі. However, this meant that you stood out to me all the more when I saw you in Nod-Crai. I didn't even have to go looking for you. Just the sight of you was enough for me to intuit the truth. For someone in my position, connecting the dots was a trivial affair. It would have been more surprising if I hadn't managed to piece it together. You seem very pleased with yourself for figuring it out. I'm sure you'd even be more delighted to learn the full extent of your crimes. That would hardly be necessary. Besides, isn't there something that concerns you more right now? Something that fills you with dread? Let me put your mind at ease. I have no intention whatsoever of restoring any of the records you deleted.
For one thing, it would be exceptionally difficult. But more to the point, I doubt that the prospect of losing your current life is all that frightening to you. Because in your case... the cruelest twist of fate is that you'll never again have the chance to make up for any of your mistakes. Isn't it? Dottore? All here shall bend to my will. Fortune burn! Behold! I'm afraid you'll need to do better than that to take me down. I expected you to have grown stronger. Ah, how foolish of me. I forgot that you lack any means to increase your power. You will pay for everything you've done! Oh, will I now? Fortune burn! Behold! You're dead! Upon the gale. Wretched vermin! The price for my sins. Does the prospect of death amuse you? I could ask you the same question! I'll distract Dottore. You focus on the mission. Got it. For the hopes and dreams of the masses. Open the secret door on this enchanting night. May wisdom's light eradicate ignorance and darkness, and hereby fulfill our ancient vow. Commence data extraction. Outdated ideals and stand in the way of progress. You will pay for interfering with the grandest experiment of all time. Good timing. Dottore, as clever as you are, you fail to understand wisdom. Wisdom takes many forms, but the path you have chosen eschews them all. Huh. My strength is fading! Since you are within Irminsul, it stands to reason that any power you wield comes from it. You're extracting the information from Irminsul just to strip me of my power. I will find his weakness.
turn a little. Everyone hold hands! I admire your attempt to introduce a new variable, but it's nowhere near enough. A pet shrink. Grow, grow, grow! You dare to gaze upon me? The Temple of Wisdom! You're so close! Just hold on a little longer! I'll hold him up. Traveler, Hat Guy, the rest is up to you! We certainly have a knack for surprising each other, don't we? I'm just getting started. How amusing. It's time! Say your prayers! Stay on the offensive, but watch your back! It's time! Say your prayers! Behold! Upon the gale! It's time! Say your prayers! Finally, time for you to die. Excited? Time for me to die? How could I have reached this place if death was something I feared? The last gasp struggle of a dying man is a pretty pathetic sight. It's time! Say your prayers! That's far enough! That's enough! It's all yours. Do with it as you see fit. Just as you say, this world is home to some archaic things. And as you suppose, you are a formidable opponent. You have long coveted the secrets of wisdom. So now, I will demonstrate true wisdom in action. I invoke my supreme authority as the keeper of Irminsul. Commend me or condemn me. And give your verdict now! Blessed One of Wisdom, Mahakusaladhama, are you certain that you wish to exercise your authority to destroy Irminsul? It represents both your roots and your finest accomplishments. You truly intend to abandon the very thing you have always fought for? This is my decision. Irminsul has been corrupted beyond redemption. Irminsul is the original tree of Tevat. It is the means by which the heavenly principles maintains fate itself. The 7 Archons should honor and revere it, for their authority was bestowed upon them by the heavenly principles.
It is precisely because I honor and revere it that I fight for the humanity it exists to protect. Wisdom is knowing how to weigh the options and make the right decision. If you truly care about the fortunes of this world, then it is me you should seek to preserve. Planting a seed begins the chain of cause and effect. Since you have become a great tree yourself, why should the loss of another tree be anything to fear? Till we meet again, Lord of Dendro. The first flame. The pure, cleansing fire. Shall we? Where were we? I was suggesting that you needn't perform when signing a contract. You're only sitting here because your bank demanded an evaluation of the trustee. So you told a story about a young scholar from a merchant family in Sumeru? I told a compelling tale, didn't I? The post-expulsion story is far more captivating. The human experiments or the elixir of immortality? The part where you die. Ah, yes. My favorite part. The 35-year-old Segment thought of himself as Dottore, reserving the name Zandik for the original specimen. Of all the Segments, he was the most selfish. After his expulsion, Dottore searched for a new direction. He joined the Fatui, studied Elazar in great depth, secured resources. He was rather fortunate in his career. Zandik turned to Conrian technology and successfully created his segments. But this was not immortality. Even with backup segments, his body would still age. Still, thanks to Snezhnaya, Zandik found the ideal base for his experiments. Then a perfect partnership materialized at a crucial moment. The year that both parties realized they needed more time. Fortunately, Zandik succeeded. In a miraculous turn of events, he gained the extra time he needed. I seem to recall it differently. All right, it's true. No matter how much elixir he took, Zandik remained human and continued to age. Then, on the morning he turned 85... Help me up! Call for help! Surely he would be rescued, Zandik thought. But to his surprise, no one helped him. Zandik was too selfish for that. Don't forget, you're one of us. Yes, and we're all waiting. Waiting for me to die. Pantalone arrived for a meeting and happened to witness what followed. He found it unsettling. I never said that. But the Zandiks were unfazed. It was a rare opportunity for self-dissection.
What does all that have to do with you depositing your data at Northland Bank? It has made me cherish my time in this world all the more. Fair enough. So you do have a sense of self-preservation. What do you mean? You're hardly normal, and you don't cherish life. You just don't want to admit defeat in the limited time you have. Even so, don't I deserve an interesting ending? I'm counting on it. If nothing else, I expect my funeral will be a grand affair indeed. What a magnificent fire. In Snezhnaya, we light fires to ward off the cold. Fire, it seems, is antithetical to ideas such as cold, frozen, and unchanging. Perhaps it has always been that way. From the beginning, fire has been used to drive away wild beasts and warm the body and mind. You could say it's a form of treatment. One that cures the human heart of mortal fear. Mortal fear? Something you haven't been acquainted with in a long time, by the sounds of it. Whereas you, I'm sure, must know the feeling quite well indeed. I remember when we first discussed the elixir of immortality, you claimed that extending your lifespan was about buying more time. You fear the prospect of dying a wretched end in this world, don't you? Of course I do. I'm only human, after all. And while you may have forgotten it, you cannot deny that you too were once human, Dottore. I do not believe that there is no such fear in your heart. Perhaps you are right. But I abandoned it long ago and devoted myself to my experiments. I have felt no fear since. From the very beginning, I never thought you could win this game. But still you came, contract in hand, to honor our agreement. Because I am a reputable partner. And as we have discussed, experiments are about more than results alone. The process is equally important. I have come here and completed my creation, and I do not regret my decision. I'm afraid your journey ends here. After I die, there will be no one to make the elixir of immortality, and your remaining stock will only last a few more years. How then will you prove that you didn't perish in this incident alongside everyone else? When I feel optimistic about market environments, I never forcibly adjust them. They have their own direction, and I myself am one such environment. I have been quite particular about many things in my life, but where the manner of my death is concerned, I choose not to be. You make yourself sound so magnanimous. Oh, but I am. And I hope you will be too. It may have been a long time since anyone told you this, Dottore, but I recognize that you are a truly rare talent. Ha! I can see it. The experiment in blasphemy that I've been performing all this time. It has been a long process, and I do not care about the results as much as people might imagine. If the very goal of your experiment was to explore infinite possibilities, then there was never any reason for it to end. Indeed. Yet now, the experiment has officially drawn to a close. What should I call you? Zondik? Or do you prefer Dottore? Suit yourself. Goodbye, Feofan. This time, that's what it truly is.
And don't I know it. Goodbye, Zandik. I could have carried out many more experiments. But to me, Lord of Dendro, this outcome is certainly not the worst. I believe you. But unfortunately, this is where it all ends for you. This experiment does not belong to you, nor do any of the results. Experiment? It sounds like you're trying to outdo me in my own field. Wisdom is conveying information in terms that people can clearly understand. You know exactly what I mean. Indeed. I can see no further outcomes. Ha! You have a formidable mind, and you are braver than I thought. Setting fire to the very thing your survival depends on. Your previous threat was empty, but this time, it is real. When necessary, wisdom can be as fierce as an inferno. Some of the flames that incinerate you come from within yourself. Perhaps you are right. You see what lies at the bottom of the human heart, and that is your wisdom. Here is where your journey comes to an end. All that is yet unknown belongs to those of us who will carry on living. It seems I have unwittingly been your arch-enemy all along. But now, it's all over. I do not deny your intelligence. But what you refer to as experiments, I would never describe in those terms. They are events that take place in the real world, and they are so much more than mere data. Goodbye. We will never meet again. Кінець частинки, але ще не кінець. Та ти шо? Третя, фінальна частинка, прикиньте. Прям зараз починається. Але вже дофіга часу пройшло. Так що я хочу закінчувати, тому що ця фінальна частинка може розтягнутись як мінімум на годину. А може навіть і більше. Так, і нам туди, виходить, де ми... Ух ти, що, прикиньте, нас відпустили... Як це правильно сказати? Свободне плавання? Чи як це правильно сказати? Навіть не знаю. Все, давайте на цьому закінчимо. Походу, у нас буде 14-та частина, тому що тут ще приблизно ще на годину сюжета. Ну, я думаю, мінімум на півгодини, а максимум десь на 2 години. Тут як почнуть говорити, а 8-ма глава, коли ми виграли поєдинок, тоді ще у нас почти година була, ще розмова з Колумбіною і ще там прощались, скажімо так. Так, ну я спеціально не йду сюди, бо зараз запуститься, напевно, катсцена і рядом біля телепорта. Тож я не хочу ставати, бо там, ну, запуститься катсцена, я не хочу. Все. Ми почнемо, вважаю, що прям, ну, з цієї точки телепортації. А я максимально розчарований. Так що давайте на цьому закінчимо, да, реально. Так що продовження буде в 14-й частині. Ну, я думаю, що завтра все буде добре, то завтра буде продовження. Да. Завтра в неділю буде продовження. Але так, пару слів. Я дуже максимально розчарований тим, що вони 10-ту главу дуже сильно розтягнули.
Прям максимально розтягнули. І прямо зараз я вже можу сказати, що 10 глава приблизно, розумієте, да? Приблизно тут 3 години, прошлий стрім 2 години, 5 годин, ще мінус десь 40, да, 5 годин. Прикиньте, 10 глава 5 годин. Що за бред? Нафіга скільки розтягувати одну главу? Це поки що вроді рекордна глава, да? Вроді 4 глава теж була дуже довга. Теж там скільки було? Почти 6 годин чи що? Але там вроді би 1,5 глави було. А це одна глава 5 годин. Я дуже розчарований і мені це дуже не подобається. Я дуже недовольний. Головна причина – дуже сильно розтягнутий сюжет. Максимально розтягнутий сюжет. Хоча концовка була реально доволі цікава. От прямо оця концовка, що ми тільки що грали, давай скажімо так, приблизно 30 хвилин. Тут було цікаво, ми до нього добігали, поговорили, доволі було недовго розмова. Чуть-чуть поговорили, битва, чуть-чуть поговорила, Нахіда прийшла, трохи ролик, там знову поєдинок, там ми падали, там вона сказала туди-сюди. От концовка була хороша, реально хороша по часу. Оця десь півгодини. Було хорошо. Все, давайте на цьому закінчимо. Продовжимо вже в 14 частині і вже, скажімо так, 99% я впевнений, що ми закінчимо 10 главу. Нарешті. Все, давайте на цьому і закінчимо. Ми грали в Genshin Impact на PlayStation 5. Нод-Край, глава 10, 13 частина. Основний сюжет. Thank you for watching, everyone. Next time. Всім пока-пока. Всім пока-пока. Зустрінемося в 14 частині. Everyone, bye-bye. Всім пока-пока.